על השם ישב, עליי דברי בבית, למה הצבא דוי למה הללויה, קדוש מרבה, שלמה דיבר חירותי והמפרותי והספר, כאן וגם המשיך, אמן, יפון ביום הקונקרט יכולת ישראל, בעגלה ובונקר, אמרו אמן, אמן ישמירה, אני ישמירה, במדור כל המנהל, היה יתבר, ונשתה במדבר, ודבר ודל על שפחות שבריך, לעילה, מן כל ברכתה ושירת, אז ברכתה ונחמה, עלמה ואמרו אמן, אמן.
ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך המסע אברהם ונצחק ולא יעקב כל הגדול הגיבור והאמינו אלה לא מלך כל בונה יעקב אותו מקבלי העם סור ויגאל לבני בני שמו באב ולך עזור משיח מגיע ברוך אתה אדוני אלוהינו אברהם תודה גיבור לנו נתן תודה להושיע תודה תלכות תודה תודה כמו תירא סופר שנאף וכמה רבה גינו מודו מלך מלך ומתאם יצמח ישוע ונאמרת לך את מייסטור אתה אדוני מחיי המייסטים קדישה ונעריץ החינם שיח שלך זה ואמר קדוש 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 שפכים ואומרים בואו כבר נעים במקום שכתוב לאמור אם לא אוכלת לעולם ולא אכתן דור ועד הללויה אתה קדוש הקדוש וקדושים בכל מיני לא חסר לך אתה אדוני אל הקדוש אתה יכול לדעת דעת אתה אדוני אין הדעת אין תורסך על גם אין משפט שמופנך אתה אדוני הרצה ותשוב סלח לנו ונוקיך אתנו ואפנו מגינו כיפה שם כתוב את הלחץ אתה אדוני לא נאמר בלסלוח אינה בעינינו דברי ברי ונוגלנו למען שמגיגו חזקת אתה אדוני גואל ישראל אלינו אדוני ונרצו שנוגלים את השם תפילה דלואנסו ולאו כל פעם שמקום לחופן הקם ולחופן אמר ואחרונה אתה אדוני ושפך עולמו ישראל עריך אדוני שלנו גלברת לטוב תל בו אכל בני אדם וספק ברחוב שם דרך השם גוף לבוך ילדו מוטיב אדם ברוך השם אתה אדוני ברוך השם אתה בשפר גדול ואדוני סנס תקבל סגול את הנפתיני אחד מהרבות מוצר אתה עושה לגוף אתה אדוני כנזכמו ישראל שבה שומעים לגבי הראשון ועצים לגבתי חילה ועצים לגבי מענף אמרו כאן אתה אדוני וחד בחסבו אחם צדק ומשפט אתה אדוני מלך עוסקה ומשפט ולמלשים עתי עתיק כל המינים כל הזדים כרגע עובדת ולא תחמרה עיקרת חוד הראשון מראת תקיעות שבאות מגיעות אחרי עברה בעמד אתה אדוני שבר רובים מכניע זאב על הצדיקים על החס אז גם בית ישראל אחרי זה טוב על גרה הצדיקים לנו מוס המחד מלך ותורת ולכל בתשמור שפחה באמש תהיה חלקי מימי ולא נבוש כי בך בצח אתה אדוני שם נמצח לצדיק שלהם אחד וחמים תשו תקום מדבר אשר דיבר ותשמור דך מרב ותוכל טוב נו אותה בקרוב בימים נביננו עולה אתה אדוני עונה ירושלים זה מכן גם נכם לרדת סניח נורתו ירושלים אתה גידנו כל היום אתה אדוני מתנח כי אני ישוע שמע קולנו אדוני אלוהינו אב ורחמנו ורחמנו תקבל ברחם קריאה לשמע תפלות תחום עם עשר עליך מנגן לרכב על תשאירנו כי אתה שומע דבר כל תבוא אתה אדוני שומע תפילה זה אדוני לבא מלך ישראל תשם שבע שבע גדול ותך ושי ישראל תפלתם באהבה תקבל ברץ תדבר את תקבל את ישראל עמך זה נהיינו בשמעתם ברחם אתה אדוני עמך על זה שכנתו לציר מוידים אנחנו נפשי אתה על מלך עושה ובוא נפלו כאן מגן נשמעתו לדוח ודון תכתבות את תכתב לסום בעדיך ואל ישמותינו פקודות לך נצטרך של כל אימן ותך ודורתך שבכל יותר בוקי מצלם כל כלום אחר מכם תוך שכבר לא קיווינו לך ועל כולם מתברך ויקרום שתתם משם כלום בית כל החיים נתפסר ולא ישוקע גדול המכתובה שתנו נושא על הטוב ברוך אתה אדוני טוב שכל חיים להודו שים שלום תבור בחיים דחס באחרים ותסכם לכם וכן לנו גלות יחד באור פניך אתה אדוני אלוהינו טובת חיים ואהבת חסד ותקע וברכה והחיים וחיים שלום טוב בנך לתת עמך יצחק בכל זכות שעה ושומך אתה אדוני אמרך את עמו ישראל בשל ברכת השם רבה ועלמה דיברתי אותם לחוק השרוק כאן כאב משיחי חי יכון ביום מקום כדי בבית ישראל בעגלה בזמן קרב אמרו אמן אין ישמרה במבואר כל עמל מעל מי בר דשתה בר ויתבר ותדבר תלתלם שחוץ שבריחו ואילה מכל ברכת בשירת ואתה בנך המסע, דהן נבים בו אמן, קו אצל דם בטון דחוב את ישראל, תדמרון דבשמי אבים בו אמן, רב משמע וכם תימן כל ישראל בים בו אמן, עושה שלום בים בו ושום אנחנו ישראל בים בו אמן, עלינו לשבח, כל הסתכלות ציר בראשית, וסגוע אצל דם כבוד העולמה, לא סתם חכים נקים בו כל העמונה, באבן ולהריג, אנחנו כל יום יודעים להשתרף נך מרחי המלאכים, פה, חושבים כתוב כאילו בשמיים, אם אנחנו תוכנים מורים, אוי אלוהינו עוד ועל כן נקבל לך אדוננו זה חלקו דמיון נאמר ואנו כל הארץ בו מדינה אחד ושמו אחד אמן אמן
Amen. Yes, Rabba, Amen. 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 אני אעשה את זה. אני אסבור למה לפחת, דיקי, ויודו לספר, שלי שאל נס פניך, יתגול. Dangerous history. Before I forget, tomorrow morning, not going to be for davening. So we just have in mind, like the hill tomorrow. Around that time, we should be having our hearing in the 11th Circuit Court, for that school program. So have us in mind at the hill. 11 o'clock. 11 a.m. is our hearing. We sued the school district. I thought we were getting money for the whole building. Hopefully they can cover the whole building. Phase 1 and 2. Yeah. But this is Hashem. It's already it's a big win that we got to the 11th Circuit Court. It's a major win already. But this Hashem we get the good. All right, so tonight, no connection. We don't know. All right, today is the yard site of the Kav HaChaim. Kav HaChaim, name of Yaakov Chaim Sofer. His book, the Sefer, is called the Kav HaChaim. He was born in Baghdad in 1870, and he was one of the primary students of the Ben Ish Chai. He later settled in Eretz Yisrael, in Yerushalayim, and was known as a great Kabbalist and halachic authority. Today's his yard site is in Shama Shav and Aliyah. That's in 1939. That was dangerous. Just doing it tonight is the yard site of Kleinimus Wolf Vysotsky. What did he author? What did he write? He was a big writer. You know what he wrote? Kleinimus Wolf Vysotsky. He wrote the checks. After he came from a very poor family, and in Russia, and he went into the tea business in Russia a little bit, and he did well, and he moved his operation to Eretz Yisrael, Palestine, and at the time it was called. My mother's a Palestinian. What are you talking about? My mother is a Palestinian. No. There's no Palestine. It never was, and it never will be. I might blow up on you. Watch out. Never was Palestine. What there was, what they called on the map. The Palestine book, you open the book, you will see no. Eretz Yisrael. Eretz Yisrael. Blank page. There is no Palestine. What the British called Palestine. A lot of Eretz Yisrael. Eretz Yisrael. No Palestine. Okay.
he was a major supporter of all Eretz Yisrael causes, and he bankrolled a lot of aliyah to take place there, and till today he's the largest tea company in Eretz Yisrael. Although his tea is not the tea that's by the oil, sponsored by the oil, that's celestial, what's it called? Season? So, no, they stopped? The tea? They don't sponsor it. They don't sponsor it anymore. All right. Yeah, But it's not sponsored, someone paying for it, I guess. Used to be sponsored. But maybe we'll have over here Basatsky. Maybe if someone has to hook us up the connection over here. Anyway, he's someone who went from nothing, from poor, having nothing, not a penny to his name, to building up a huge industry, leaving at the time over $1 million. He gave away millions of rubles to tzedakah, and nights his yard and Sham Shalom. All right, so question is, if we're davening, we know we say Hashem's name. Whenever we're davening, we say Hashem's name, of course. What happens if we're not saying a full pasuk? So the rule is we only say Hashem's name, Adoi, say the whole thing, if we're saying a full pasuk. For example, if you're saying Shema Yisrael Adonai Echad, then you say Hashem's name. Even if you're saying Shema to the 12 psukim, and kids repeat after you one after the other, as long as there's no stopping in the middle, then we can say Hashem's name. Also, as long as they're not doubling over words, we can say Hashem's name. If we're doubling up words, let's say we're singing, I don't know what song Shema Yisrael has Hashem's name. Let's say we're singing like Even Sayahare. Okay, so we have to be careful when we do it. Why? Because there's a repeat. We try not to repeat it over here, but sometimes we do, depending who's in the crowd. And so it's like this. The second pasuk is Kuma Adina Yevutu Oivecha. Okay, that's not a problem. So it's once. Ki mitziyah teitzei Torah. Ki mitziyah teitzei Torah. Those not a problem. The reason why it's not a problem is because the first one doesn't count, and only the second one counts. As long as you say the full pasuk straight, Ki mitziyah teitzei Torah Dvar Adonai Yerushalayim. As long as you say the whole thing straight, so just because you said it once before, Ki mitziyah teitzei Torah, done. That's nothing. That doesn't count. Say the whole pasuk then. As long as you have the whole pasuk straight, with the part of Hashem's name and the whole pasuk straight, it's not a problem. What are you saying? The pasuk starts with Shem Hashem. The first half that you're repeating, it's not. Obviously, it's better not. There's no reason to repeat it. But if the song requires repeating it, and it's not a part of davening that you're not allowed. If you're not allowed to make a hefsek, if you're not allowed to make a stop in davening for you, let's say, for example, find another example. Exactly. Yeah. So if you listen to the way I say it, okay, so perfect example. So this is the way I try to do it always. But sometimes you have people which are insisting on doing so then, okay, Bayamahu is fine. I'll go and then I'll say you hear, or I'll say echad quietly. Then I'll go echad. So as long as you get it one time, the part that Hashem's name is straight, then it's fine. But if we're breaking it up, then you can't do it. Huh? Or doubling any words in the middle of the pasuk. The whole pasuk has to be done straight. You want to add words in the beginning, after, before or after, that's fine. As long as the pasuk is straight. Now, even there, that can only be done, let's say, in Aleinu.
And Aleinu is not a part of davening, which you're not allowed to speak. You shouldn't speak in the middle of davening. You shouldn't speak in the middle of Kaddish. You shouldn't speak from the beginning of davening to the end of davening. But there's a special no speaking zone, and that is from Baruch She'amar until after the Shemona Esrei, until after Midah. They were not allowed to speak. Even some amens were not allowed to say. So surely we should not repeat words over there. So let's say we had the Yom Mahuiyah and before Shemona Esrei, between Baruch She'amar and Shemona Midah. So that what? From Baruch She'amar until after, then it gets more strict. From after Yishai, it gets more strict. But saying repeating words for sure is not allowed. So after Shemona Esrei, again, we should never speak in the middle of davening, especially in the minyan. We're trying to speak in tefillin at all, but there's no prohibition of speaking. In other words, if you're davening by yourself in the airport, so then technically there's no problem having a conversation with your wife after Shemona Esrei. If you're Baruch She'amar Shemona Esrei, you can't. No, that's actually a good excuse. I can't talk right now. Friend. I'll just play. I can't talk right I got a text. Yeah, one more. Yeah. Shmuel Shema, you shouldn't. Huh? What? How you sing it? Weird. So how do I always do it? I wait for everybody else. And then afterwards I do it. Same thing with Hallelujah, Hashem, and I wait for everyone to say Shabbachu, then I'll go Shabbachu, or whatever. You can do half the shul, you know? Shabbachu. Shabbachu. The Chadoidi is not a problem. The Chadoidi is not a problem. It's not a part from after Baruch Hu until after Tiskabel of before Mizmor David, we're not allowed to speak. The Chadoidi is before Baruch Hu, you're allowed to double it over, and to the 7 they double it over. No. Yes, they did, absolutely. By the Rebbe, they did. Before The Rebbe now don't. Before Nun days, they did. They did it. Since Mundale. But you remember A different one. Different Chadoidi. I remember there's a different Chadoidi which there was a repetition. It's not funny. Not Hashem's name there. There's no issue. Good. I'm saying not, but I'm saying there's no halachic problem. In any case, so anyway, but the one thing we should be careful not to say. Okay, so when we're learning, so again, it depends if we're saying the whole pasuk or we're not saying the whole pasuk. According to Ramosha Feinstein, we were talking about last night, according to him, even if you're not saying the whole pasuk, when you're in the middle of learning, Gemara, let's say a Mishnah, not when you're talking, but you're in the middle of learning, and you're just quoting what it says there, you are allowed to say Hashem's name. But most pastors say you shouldn't, unless you're saying the whole pasuk. Whole pasuk, Pirkei Avos, exactly. So according to Ramosha comes out, when we say learn Pirkei Avos, you're reading straight Pirkei Avos, you can say Hashem's name. But one thing you should for sure shouldn't do, and that is say Adoi dash Shem. We're not supposed to say that. The Taz says we're not supposed to say that way. Adoi. Say Hashem. Don't say Adoi. Yeah. Elokeinu. Same thing we shouldn't say with a hey. Just again, a friendly reminder that if you ever hear in a class that the word Elokeinu is the gematria, is the numeric value of Hateva, numeric value, it's with a hey, not with a kuf. I remember in yeshiva the first time hearing someone saying, and I did the numbers right away. Huh? No, the king, right. And I did the numbers right away. The kuf. This guy is so off.
All right, Mary, page 118. What's that, Mary?
Cada vez cada chegada, amém. Fazendo uma coisa, só que eu quero que chegue. Amém. E acho que nem mais eu preciso agora, só quero ver amém. Amém. Esmirado, Amém.
Amen. Amen. Shaya Shaya Kisava, it's my Taves, Vani as Vani as Sisi, Vani as Grazie a Kaddish Baruch Hu, Zaki. I'll be here, but then tell me the Shem, and then we'll start. I will say to you, Amen. 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 Amen.